Ich ruf immer nach Luden. Ich beantwoord das Telefon als verschiedene Personen. Manchmal sagt jemand, hallo, ich Jonathan Wilson, neen, die Jungen in Keller kamen die Katze Jonathan Winters war in Commodian Genie. Macht jeds Thema zu totalem Chaos. Wir sind ein stark Family. Es ist also einfach zu sagen. Du hast es, while sie überall ben word. Ich kann sie. Blase sie in einen Baum. Dan kam mit einem Eichhornchen heraus. Dies Witze von Jonathan Winter sind sehr lustig. Sie sind mit Johnny Carson. Die Indianer treffen die Europäer. Das Boot kam direkt zu Plymouth Rock. Sie schwammen ans Ufer. Dan stiegen sie auf den Felsen. Alle beteten meistens auf dem Felsen. Die nicht beteten, wurden ein wenig von dem Minister gestützt. Sagt, man sollt glauben. Der Inder seit sich dan. Gott segne die Inder. Schau dir die Schnallen in der Puppien, sagt Und, es war natürlich etwas für einen Indianer, weil kein Schnallen hat. Hat ein gut Taya, dying war, und, vielleicht ein Gummiband, aber sicher kein Schnall, neen und dan hat der Mann Schnallen in seinen Schuhen, hallo, es ist kein Wunder, dass es nicht sofort gold waren, und dan sagt die Schnall auf dem hat zu ihm, dass ein besondere Behandlung bekommen hat. In der Treffen 1987 Europäer. Sie reagieren misstrauisch und direkt. Sein Stimme macht diesen Witz berühmt. Warum Winters in den Krieg zog. Der Krieg hat nix damit zu tun. Ich verstand Michigan nicht gut mit meinem Vater. Ich hat Problem in Geometrie. Ich musste gehen. Ich fühlt, dass das Land interessant war. Ich dacht, ich konnte vielleicht Mantel stapeln. Oder ich konnte Glück haben und alte Filme ansehen. Sie haben Michigan gebeten, etwas Besonders zu machen. Ich hab gehört, dass sie Spezialdienst für die Spezialkraft sagen. Wir sind mitten in der Nacht gegangen. Ich hab gefragt, wohin wir gehen, Lieutenant, ich hab immer einen Lieutenant gefragt. Es war ein erster Lieutenant. Besonders, weil nachts auftaucht. Ich sagt, wohin gehst du, antwortet, das geht dich nixen. Du weißt nix, und natürlich war es der Anfang eines großen Minderwertigkeitskomplexes. Dieser begleitet Michigan durch den Krieg. Seine Entscheidung zum Krieg im Jahr 1988 kam von einem natürlichen persönlichen Grund. Das Ernst-Thema wird durch einfach Gedenken sehr nachvollziehbar. Der groß Wutausbruch. Frau Macaulay kam vorbei. Wie geht es uns? Es hat Michigan immer gestört, als ich ein Kleinskind war. Ich hat kein Bruder oder Schwestern. Ich hat auch kein Jewish Problem. Ich war ein ziemlich hübsches Kind. Tatsächlich hat ich in der Pause Glück. Aber egal, wenn Lehrer und viel Lutfragen, wie machen wir das? Was bedeutet das? Warum kannst du nix sagen, wie geht es dir? We wissen, aber se sagen, in Krankenhäusern fragt man, wie geht es uns hut, es ist nicht gut. Seinen, mag dich nicht. Die Wittried von 1988 in det damit, das jeder Satz besser ist als der Vorherige. Johnny sagt zu seinem Team, Winters macht aus Überreaktion in einen Witz. Es ist genial. Winterferien, sie sagt, ich haben der Mission gegeben, ich sagt, das ist in Ordnung, die armen Kinder. Aber du hattest mir schreiben sollen. Und ich sagt, warum? Warum? Du hattest mir beskied sagen sollen. Und se sagt einen Satz, den ich vergessen word, sie sagt, nun, Liebling, wie konnten wir wissen, dass du überall ben wordest, deshalb habe ich se frühen ein Pledgein gebracht, Carson live. Jeds Gesprach im Jahr 1987 word mit einem anderen Ansatz bindet. Winters findet immer neue Orte zum Schlagen. Carson verliert dabei sichtbar die Kontrolle. Der junge Frauenheld. Ich sagt, Mama, du weißt, es ist toll, wieder zu Hause zu sein, und ich sagt, was sind mein Spielzeug, sein langen Pfoten, sie sagt,
du bist 20 Jahr alt, Dummkopf, und zu dieser Zeit war ich auch sehr empfindlich. Ich mein, wenn du sagst, das Wort mir in Dienst gesagt, dann ist es natürlich ein Granit. So eine arme Frau. Oh, blase in einen Baum, komm einfach mit einem Eichhornchen heraus, du bist 20 Jahr alt, sagte sie. Worüber sprechen wir mit den Spielzeugen? Jonathans ruhiger sprach darüber, wir alles kein Mädchen ansprechen wollt, bracht Carson und das Publikum zu lauten Lachen, sein unerwartet Bemerkung in die Mott die Witze perfekt. Berühmter Status. Winter macht Witze über sein Family. Vorweilen Jaren war ich ganz normas kind. Wahrscheinlich zu normal. Ich have kein Geld verdient. Mein Eltern sind geschieden. Ich word nicht viel sagen, while sie sowieso weg sind. Es tut mir leid. Der Vater war nicht zu Hause. War irgendwo auf einem offenen Feld. Macht den mit Versicherungen in einem Ufer von einem kleinen Fluss. Ich was nicht, wo war. Ward immer erklärt, dass nicht de ist. Jeder in unserer Family war oft weg. Wo ist Onkel und Tante Emma? Sie ist weg, mein Lieber. Du wusstest nie, wa? Ja. Ich wusste, dass ich irgendwann verbekommen word. Ein der Institutionen war dort. Aber sein Familienleben von 1988 klingt normal, bis das Chaos kommt und Details seit. Carson sagt später, Winters macht Familienthemen wie einen Katastrophenfilm, der Gegensatz macht Michigan fertig. Urlaub bei den Schwiegereltern. Es ist interessant, weil ich bei vielen Männern Glück hat. Das ist mir nicht oft passiert, vielleicht nie. Viele Männer müssen ihr Frauen mit der Schwiegermutter-Situation zufriedenstellen. Manchmal ist auch der Schwiegervater dabei. Sie sagt immer. Ich möchte mein Mutter Diocese Jar wieder für mindestens ein Wasch mitnehmen, die Mutter mag es nicht, what sie ist. Wir möchten sie mitnehmen, die Männer, bit. Ich denke, wir nehmen denen Vater auch mit. Ja, wir nehmen auch Papa mit. Es gibt immer ein Problem mit den Schwiegereltern. Ich dacht nicht, dass wir darüber sprechen würden. Ich möchte dort nicht hinchen. Es ist in Ordnung, wenn der Mann ein paar Munzen hinzufügt. Aber normalerweise steht die. Ich habe mein Geld zu Hause gelassen, ich habe nix. Mein Job die Urlaubsstory von 1974 beginnt normal. Dan word sie zu einem Übelbenstest. Carson sagt zu seinen Freunden, dass Winters hoffentlich worked. Beschreit groß Traurigkeit, und zu lachen. Es ist großartig. Die Geschichte die Kunststudios. Machst du das alles zu Hause? Hast du ein Studio? Ja, ich habe ein tolles Studio, Johnny, im Keller. Ich denke, man sollt Nordlicht haben oder so etwas. Man sollt viel Dinge haben. Aber ich bin etwa 180 Meter von dem Ofen entfernt. Ich habe zwei mexikanische Stuhl, in denen ich sitze. Ich habe ein Staffeli. Ich muss sie haben. Ich dacht, das war in Twitter das oder ein Mutze. Ich habe Michigan für die Staffeli entschieden. Hast du Licht, das hereinkommt? Oh, ja. Richtig. Es gibt ein kleines Licht und ein kleines Fenster. Die Katze sucht normalerweise Danik. Es gibt Gitter in dem Fenster. Sie bedeuten etwas für Michigan im Jahr 1973 word das Lernen von Kunst durch Zunalseschachtelen sich verspottet. Winters macht Kreativität wie einen Bettrug, in den man zufällig geraten ist. Das Kunststudio word komisch. Carson mochte ernst bleiben. Winters macht das Leben des Künstlers chaotisch. Das Zundholzbuch soll die Referenz tungen. Carson mag die genauen Informationen. Winters sagt, das Kunstunterricht nicht echt ist. Die Anordnung workt jedoch echt. Winter stellt einen Born dar. Buck Edelhofer. Ich hoff, es stort juk nicht, wenn ich kau. Nein, hört nicht schlecht. Ich habe immer, seit ich 6 Jahre alt bin,
hat ich immer viel dinge auf der rechten Seite means Gesites. Ja, Genowi die Ballspieler. Was? Machen das nicht ab die Ballspieler, das sind Narren. Was mir immer Spaß gemacht hat, ist, einen kleinen Currywurst zu bekommen und das mit ihm zu machen. Die Veranderungen in Winters geschicht passieren sehr schnell. Carson versucht, mitzuhalten. Winters wird selbstständig die Figuren. Wyoming fahrt nach Chicago. Dan ging ich nach Manitoba mit Wesen und einer Maschine. Es gibt viel Maskinen. Schneid dort oben ein Zeit lang Wesen. Ich interessiere Michigan sehr für Lachs. Sehr ernst. Lach niemals über ein Lachsperson. Nimm einen Drillingshaken ins Gesicht, Junge. Ich sage es ist lustig, weil die perfekt Nachahmung macht. Bricht die Roll nicht einmal. Johnny sitzt einfach Zurich und wird zum Zuschauer. Winters Sightseeing können im Improvisieren. Die Geschwindigkeit war für alle zu viel. Ein Geschicht über die Rucker nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich sagt, Mama, du weißt, es ist toll, wieder zu Hause zu sein, und ich sagt. Was sind mein Spielsachen, lang pause, du bist 20 Jahre alt, Dummerchen, sagt sie. Und zu dieser Zeit war ich auch sehr empfindlich. Ich mein, wenn du sagst, das man das im Dienst zu mir gesagt hat, dann ist das natürlich ein Großsatz. Ich hat kein Granaten. Sonst war sie nicht mehr de Gusen. Sie hat gesagt, du bist 20 Jahre alt, worüber sprechen wir bei den Spielzeugen? Ich sagt, das sie sagt, ich habe sie der Mission gegeben. Ich sagt, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Die armen Kinder.